హాయ్ హాయ్ వివర్స్, వెల్కమ్ టు రాము వైజాగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పాలిటీ జనరల్ అవేర్నెస్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ పాలసీ లెసన్ నేర్చుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా మీరు నేర్చుకోగలరని మనవి చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు నచ్చలేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. Directive Principles of State Policy. The directive principles are contained in Part IV of the Constitution. They aim at providing the social and economic base of a genuine democracy. Important directive principles. Broadly speaking, there are three types of directive principles aimed at providing social and economic justice and ushering in a welfare state. 1. Socio-economic principles. They require the state A. To provide adequate means of livelihood to all citizens. B. To prevent concentration of wealth and means of production and ensure equitable distribution of wealth and material resources. C. To secure equal pay for equal work of men as well as women. D. To ensure a decent standard of living and leisure for all workers. E. To provide necessary opportunities and facilities to children and youth to prevent their exploitation. And F. To make efforts to secure the right to work, education and public assistance in case of unemployment, sickness, old age, etc. 2. Gandhian Principles. These are the embodiment of the Gandhian program for reconstruction. These include A. The establishment of village panchayats to function as units of self-government. B. The promotion of educational and economic interests of weaker sections of society. C. The promotion of cottage industries. D. The prohibition of intoxicating drugs and drinks. And E. Prevention of the slaughter of cows, calves and other milch cattle, etc. 3. Liberal Principles. The principles are based on liberal thinking and emphasize the need for A. A uniform civil code for the country. B. Free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. C. Separation of the judiciary and executive. D. Organization of agriculture and animal husbandry along scientific lines. E. Securing the participation of workers in the management of industries. F. Safeguarding the forests and wildlife of the country. And G. Protecting monuments and places of artistic or historical importance. The real significance of the directive principles lies in the fact that they intend to provide social and economic democracy in the country, without which political democracy is a farce. Difference between fundamental rights and directive principles. Fundamental rights constitute limitations upon state action, while the directive principles are instruments of instruction to the government. The directives require to be implemented by legislation, while fundamental rights are already provided in the Constitution. The directives are not enforceable in the courts and do not create any justiciable rights in favor of the individuals, while the fundamental rights are enforceable by the courts. Ref. Arts. 32, 37, 226, 1. In case of any conflict between fundamental rights and directive principles, the former should prevail in the courts. 42nd Amendment Act ensured that, though the directives themselves are not directly enforceable, it would be totally immune from unconstitutionality on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by arts. 14 and 19. This attempt to confer a primacy upon the directives against the fundamental rights was foiled by the decision of the Supreme Court in Minerva Mills case to the effect that a law would be protected by art. 31C. Only if it has been made to implement the directive in art. 39B-C, and not any of the other directives included in Part IV. Directives provided outside Part IV of the Constitution. State and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Ref. Art 350A. Union to promote spread of Hindi language and to develop it as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India. Ref. Art. 351. The claims of the members of the scheduled castes and the scheduled tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or estate. Ref. Art. 335. Though the directives contained in arts 335, 350A and 351 are not included in Part IV, courts have given similar attention to the meaning that all parts of the Constitution should be read together. రాష్ట్ర విధానం యొక్క ఆదేశిక సూత్రాలు రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ IV లో ఉన్నాయి. నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం యొక్క సామాజిక మరియు ఆర్థిక పునాదిని అందించడం వారి లక్ష్యం.
ముఖ్యమైన ఆదేశిక సూత్రాలు. స్థూలంగా చెప్పాలంటే, సామాజిక మరియు ఆర్థిక న్యాయం అందించడానికి మరియు సంక్షేమ రాజ్యాన్ని తీసుకురావడానికి ఉద్దేశించిన 3 రకాల ఆదేశిక సూత్రాలు ఉన్నాయి. 1 ఈ సామాజిక లెసన్ ఆర్థిక తెలుగులో సూత్రాలు. వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వాటికి రాష్ట్రం ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో అవసరం. వచ్చింది, తర్వాత తెలుగులో వస్తుంది. పౌరులందరికీ తగిన జీవనోపాధిని అందించడం. బి. సంపద మరియు ఉత్పత్తి సాధనాల కేంద్రీకరణను నిరోధించడం మరియు సంపద మరియు భౌతిక వనరుల సమాన పంపిణీని నిర్ధారించడం. సి. పురుషులతో పాటు స్త్రీల సమాన పనికి సమాన వేతనం పొందడం. డి. కార్మికులందరికీ సరైన జీవన ప్రమాణాలు మరియు విశ్రాంతిని నిర్ధారించడం. ఈ. పిల్లలు మరియు యువత వారి దోపిడీని నిరోధించడానికి అవసరమైన అవకాశాలు మరియు సౌకర్యాలను కల్పించడం. మరియు ఎఫ్. నిరుద్యోగం, అనారోగ్యం, వృద్ధాప్యం మొదలైన సందర్భాల్లో పని, విద్య మరియు ప్రజా సహాయాన్ని పొందే హక్కును పొందేందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం. 2 గాంధేయ సూత్రాలు. ఇవి పునర్నిర్మాణం కోసం గాంధేయ కార్యక్రమం యొక్క స్వరూపులు. వీటితో పాటు ఎ. స్వయం ప్రభుత్వ యూనిట్లుగా పనిచేయడానికి గ్రామ పంచాయతీల ఏర్పాటు. బి. సమాజంలోని బలహీన వర్గాల విద్య మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహించడం. సి. కుటీర పరిశ్రమల ప్రోత్సాహం. D. మత్తు మందు మరియు పానీయాల నిషేధం. మరియు ఈ. ఆవులు, దూడలు మరియు ఇతర పాలు ఇచ్చే పశువుల వధ నిరోధం మొదలైనవి. 3 ఉదారవాద సూత్రాలు. సూత్రాలు ఉదారవాద ఆలోచనపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు దాని అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతాయి. A. దేశానికి ఏకరూప పౌర సంకేతం. బి. 14 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు పిల్లలందరికీ ఉచిత మరియు నిర్బంధ విద్య. సి. న్యాయ వ్యవస్థ మరియు కార్యన. 3 full stop. Read more. ఫ్రెండ్స్, ఈ లెసన్ అయిపోయింది. ఇది అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఆంగ్లంలో మరియు తెలుగులో ఉంటుంది. అందరూ చదువుకొని మీరు ఏ ఉద్యోగాలకైతే పోటీ పడుతున్నారో ఆ ఉద్యోగాల్లో ఉత్తీర్ణులు అవ్వగలరని మనవి చేస్తున్నాను. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ లెసన్ ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. చదువుకునే వారందరికీ కూడా పాలిటీ నుండి చాలా వరకు బిట్స్ వస్తాయి. అందువల్లే నేను పాలిటీ నుండి జనరల్ అవేర్నెస్ అలాగే పాలిటీ బిట్స్ అన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. వీలైనంత వరకు అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఓపెనింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అందరికీ నమస్తే. బాయ్. Directive Principles of State Policy. The Directive